సో స్కేల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో స్కేల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేసి పెట్టుకోండి హెడ్డింగ్, స్కేల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. In that, write down an IC chip, an IC chip, an IC chip may contain large number of semiconductor devices. An integrated circuit chip may contain large number of semiconductor devices. Large number of semiconductor devices or other components. Large number of semiconductor devices or other components. నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి. depending upon the number of active devices, per chip. Sir, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఒకసారి చెప్పరా? depending upon the number of active devices, per chip, they are different levels of integration. There are different levels of integration. Different levels of integration as explained below. As explained below. In that, write down first point. When the active devices per chip, when the active devices per chip are less than 100, then it is referred as small scale integration. Then it is referred as small scale integration. Brackets lo SSI, small scale integration. Small scale integration. అయితే ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో యూస్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే, write down in that point only. Most of the SSI, small scale integration chip, use integrated resistors, comma, diodes and bipolar transistors. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో లెస్ దెన్ 100 కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. యాక్టివ్ డివైజెస్ పర్ చిప్ అంటే యాక్టివ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే 100 లోపు కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కాంపోనెంట్స్ లో ఎక్కువగా వాడే కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే రెసిస్టర్స్, డయోడ్స్, అదే విధంగా బైపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వాడుతారు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి. when the count of active devices
per chip when the count of active devices per chip is between 100 to 1000 is between 100 to 1000 is between 100 to 1000, then it is referred as medium scale integration. Then it is referred as medium scale integration. Bracket lo MSI అని రాయండి. Medium scale integration, MSI, medium scale integration. అయితే మీడియం స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో వాడే ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కువగా ఏ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడతారు అంటే రైట్ ఆన్ the most of the MSI chips BJT అంటే ఏంటమ్మా బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ enhancement mode MOSFET, MOSFET, enhancement mode MOSFET are integrated, are integrated. What do you mean by MOSFET? Metal oxide semiconductor field effect transistor. Metal oxide semiconductor field effect transistors. అది enhancement mode లో యూస్ చేస్తారన్నమాట. సో ఇది మీడియం స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో వాడే సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మీడియం స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనము 100 నుంచి 1000 వరకు మధ్య కాంపోనెంట్స్ అనేవి వాడుతారని చెప్తున్నాడు. సో ఆ కాంపోనెంట్స్ అనేవి బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కానీ లేదంటే మాస్ఫెట్ అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కానీ వాడుతారు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ 100 to 1000 బట్ స్కేల్స్ లో అంటే ఇక్కడ చూపించడంలో 10,000 వరకు అని చూపించాడు. సో బట్ 1000 వరకే, వీడు ఇక్కడ రాంగ్ ఇచ్చాడు అనమాట టేబులర్ ఫామ్ లో 1000 వరకే. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్. బ్రాకెట్స్ లో LSA అని రాసుకోండి, లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఐసిస్. The large number of active devices, per chip ranges between 1000 to 1 lakh. 1000 to 1 lakh. సో మొత్తం ఎన్ని అంటే కాంపోనెంట్స్ 1000 దగ్గర నుంచి 1 lakh వరకు మధ్యలో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అయినా వాడతారనమాట లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్. అందువల్లనే దాని లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ అని పేరు వచ్చింది. అయితే అందులో వాడే కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువగా ఏ కాంపోనెంట్స్ వాడతారంటే రైట్ డౌన్ ఇన్ జనరల్ LSA chips use MOS transistors, metal oxide semiconductor transistors, MOS transistors. MOS transistors. ఆ పాయింట్ లోనే కంటిన్యూ చేయండి. as it requires less number of
less number of steps for integration, as it requires less number of steps for integration. Next integration. సార్ మళ్ళీ ఆ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పరా? As it requires less number of steps for integration. Less number of steps for integration. చాలా తక్కువ స్టెప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నారు అందులో, అంటే ఈజీగా ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, when the active devices per chip over 1 lakh, then it is referred as very large scale integration, VLSI, very large scale integration. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అంతా దీని మీద నడుస్తుంది. వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఆ పాయింట్లో రాయండి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మోడర్న్ చిప్స్ are designed this VLSI technique. Almost all modern chips are designed this VLSI technique. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఏంటి అంటే మొత్తం అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్క్యూట్స్. దాన్నే సూపర్ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ అని కూడా అంటారు. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, రీసెంట్లీ a new level of integration has been introduced, which is known as ultra large scale integration. Ultra large scale integration. In ULSI, ultra large scale integration, అక్కడ VLSI అని రాశారు, కాకపోతే ULSI అది టేబులర్ ఫామ్ లో మిస్టేక్ ఉంది, చూసుకోండి. ULSI, in ULSI technique, more than 1 million active devices are integrated on a single chip. More than 1 million active devices are integrated on a single chip. అందులోనే రాయండి. Pentium microprocessor use ULSI technology. Pentium, PENTIUM, Pentium microprocessor use ULSI technology. నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి. The below table gives the categories of ICs
on the basic number of active devices. On the basic number of active devices.